Hello guys, welcome to our channel. I'm in Med. இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம், நீட் யூஜியோட ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் பார்க்க போறோம். அதான் இந்த ரெயின்மென்ட் ப்ராப்ளம். என்னன்னு பார்த்தோன்னா, to a man walking at a rate of 3 km per hour, the rain appears to fall vertically. When he increases his speed to 6 km per hour, it appears to meet him at an angle of 45 degree. Find the angle made by the velocity of rain with the vertical and its speed. A man was walking at a rate of 3 km per hour and there was raining. ஓகேங்களா, கொஷின் இவ்வளோ தான். ஸோ இது வந்து velocity of man, இது வந்து velocity of rain. So when the man was walking at a rate of 3 km per hour, the rain appears to fall vertically. அப்படின்னா the velocity of rain with respect to man is falling vertically. So they are talking about relative velocity. ஓகேங்களா, ஸோ relative velocity is given as velocity of rain with respect to man is equal to velocity of rain minus velocity of man. இதை நம்ம velocity of rain plus minus velocity of man எழுதலாமா? எழுதலாம். டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம். ஸோ இது ஈஸியாக அப்படியே எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணோன்னா -3 km per hour which is equal to minus velocity of man. ஆமாவா? The rain appears to fall vertically, which is the relative velocity of rain with respect to man. vertical fall ஆகுதா? இந்த ரெயினுக்கு வந்து ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்கு. வேறு கலரில் வரைகிறேன். ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்கு. ஒன்று ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட், இன்னொன்று வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட். இந்த கேஸில் relative velocity of rain along x-axis is equal to 0. Since the rain falling vertically. ஆமாவா? ஸோ relative velocity of rain x-axis எப்படி எழுதலாம்? velocity of rain along x-axis minus velocity of man along x-axis equal to 0 எழுதலாமா? velocity of rain along x-axis minus velocity of man x-axis level 3 km per hour. So 3 is equal to 0. velocity of rain along x-axis equal to 3 km per hour. ரெயினோட எக்ஸ் காம்பனண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. இன்னும் ஒய் காம்பனண்ட் தெரிஞ்சால் நம்ம ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஸ்பீடும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸ்பீட்னா ஒன்றும் இல்லை, மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெலாசிட்டி தான் ஸ்பீட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்து என்ன இன்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா, ஸ்பீட் 6 km per hour இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ தி ரெயின் மீட்ஸ் இம் அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் 45 degree வித் த வெர்டிக்கல். ஸோ மழை அப்படியே தான் இருக்குது. பட் when the man increases his speed to 6 km per hour, இது வந்து வேறு வெலாசிட்டி 2, மேனோட வெலாசிட்டி 2ன்னு வச்சுக்கலாம். தி ரெயின் appears at an angle of 45 degree. இதை அப்படியே எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணுங்க. சாரி, இதை அப்படியே மைனஸ் நெகட்டிவ் வெக்டராக மாற்றுங்க. மாற்றினா this is -6 km per hour and the rain falls at an angle of 45 degree. velocity of rain with respect to man second velocity.
ஓகேங்களா. இந்த ரெயினுக்கு 2 காம்பனண்ட் இருக்குது, முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். ஒரு ஹாரிசான்டல் காம்பனண்ட் which is 3 km/h. இன்னொன்று இந்த வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட். ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட் வேணும்னா நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள் வச்சு சால்வ் பண்ணிடலாம்ல. ஏன்னா இந்த லென்த்து தெரியும் நமக்கு, which is 3 km/h. இது மொத்தமாக தெரியும் அண்டு வெர்டிக்கல் ஆங்கிளும் தெரியும். ஸோ tan 45 ஸோ tan 45 degree is equal to horizontal component by vertical component. Horizontal component எவ்வளோ? 6 minus 3 vertical component velocity of train along y-axis. So tan 45 வந்து 1, 6 minus 3, 3 by train along y-axis came out to be 3 km/h. So the vertical component of train is also 3 km/h. இதை வச்சு ரெயினோட ஆங்கிள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஆங்கிள் ஆஃப் ரெயின் மேட் பை வித் தி வெர்டிக்கல். ஸோ இந்த ஆங்கிள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஸோ tan θ, இதை பீட்டான்னு வச்சுக்கலாம். tan beta is equal to horizontal component divided by vertical component. Horizontal component 3, vertical component 3, which is equal to 1. So tan theta is equal to 1, then theta equal to 45 degree. Rain makes an angle of 45 degree with the vertical. Speed of rain is equal to root of velocity of rain x square plus velocity of rain y square, which is equal to 3 square plus 3 square, which comes out to be 9 plus 9 root 18, which is equal to 3 root 2 km/h. Answer. Thank you guys.